अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जमल चुगताई और लेक्चर का नंबर है 38। आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के तसलसल के तौर पर फुल वेव रेक्टिफायर से मुतल्लिक ही कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर में मुख्तलिफ करंट वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद हम फुल वेव ब्रिज टाइप के रेक्टिफायर सर्किट का एनालिसिस और उसकी मुख्तलिफ कैलकुलेशंस देखेंगे। जब हम फुल वेव रेक्टिफायर से मुतल्लिक करंट कैलकुलेटिंग फिनोमेना को देखते हैं तो उसमें तमाम वैल्यूज जो कि करंट से रिलेटेड होती हैं, तकरीबन उनका वही तरीकाकार होता है जो हम हाफ वेव रेक्टिफायर में इस्तेमाल करते आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम वोल्टेज पीक या फिर एवरेज वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें वही फार्मूले इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने फुल वेव रेक्टिफायर में यानी कि फैक्टर ऑफ द टू को इन्वॉल्व करने के बाद सीखे हैं। पीक करंट या फिर एवरेज करंट को कैलकुलेट करने के लिए तरीकाकार वही होगा कि पहले हम पीक वोल्टेज और फिर एवरेज वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे और फिर उस पर ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज को निकाल लेंगे। आइए स्लाइड पर इस प्रोसेस को देखते हैं। कैलकुलेटिंग करंट्स इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। Once the peak and average load voltage values are known, it is easy to determine the values of I peak load and I average with the help of Ohm's law. Next example is to determine the values of I peak load and I average for the given circuit. Now in this circuit, a secondary voltage in terms of RMS or AC has been given as 30 volts, and as you can observe that this circuit is a full wave rectifier circuit. We need to find out the load current peak value which will be passing through the load resistance, and in the meantime we have to calculate the average or the DC value of the current which will be passing once again through the load resistance. In the example during last lecture, we calculated peak and average output voltages for the circuit. Using these values, we can determine current as follows. Now, from the circuit we can see that during the positive half diode which is connected at the top of the circuit will be forward biased, whereas the diode at the bottom of the circuit will be reverse biased. Now, in order to calculate the peak load current, we will be using the values which we have calculated in the last lecture. Therefore, we can write I peak load is equal to V peak load divided by load resistance. That is, we are applying Ohm's law. Therefore, we can write the peak value of the load current will be equal to 20.5 divided by 5.1 K. 5.1 K is the value of the load resistance given in this circuit. Solving this, we can have the peak load value of the current equals 4.02 milliamperes peak value. Now, once we have calculated the peak load current value for this particular circuit, we can also, with the help of the average voltage, calculate the average current. Therefore, we can write average current or I average is equal to V average divided by RL. Putting up the value of V average from the previous lecture, we can write I average is equal to 13.05 divided by 5.1 K. Solving this, we can write average current will be equal to 2.5
0.6 मिली एम्पेयर्स DC। अब जबकि हमने इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया है तो इसमें एक मरतबा फिर आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूं कि हमने रिस्पेक्टिव वैल्यूज को इंसर्ट किया है, यानी कि जब हम पीक लोड करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे थे तो उसके अगेंस्ट हमने पीक लोड वोल्टेज का इस्तेमाल किया, और इसी तरीके से जब हमने एवरेज करंट को कैलकुलेट किया तो उसके अगेंस्ट ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए हमने एवरेज वोल्टेज का इस्तेमाल किया। लिहाजा इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी पैरामीटर आप कैलकुलेट करना जा रहे हों उसके रिस्पेक्टिव ही दूसरी वैल्यूज भी कंसिडर की जाएंगी। आरएल की वैल्यू दोनों केसेस में सेम रहेगी क्योंकि आरएल की वैल्यू ना तो पीक है ना एवरेज है, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। अगली मिसाल जो हम लेने जा रहे हैं उसमें एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस आपके लिए हमने ऐसी मिसाल को चूज किया है जिसमें तमाम 4 वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा, यानी कि इसमें पीक लोड वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, पीक लोड करंट और एवरेज करंट को कैलकुलेट किया जाएगा, ताकि आपकी इस सिलसिले में मजीद प्रैक्टिस पुख्ता हो जाए। आइए इस एग्जांपल को स्लाइड पर देखते हैं। सो वी वांट टू कैलकुलेट वी पीक लोड वोल्टेज, average voltage, peak load current and average current for the circuit shown in the figure. As we see the circuit into the figure, we can once again well establish that this is a circuit for a full wave rectifier because the transformer which is being used is a center tap transformer. In the circuit, the AC value of the secondary winding has been provided as 24 volts AC, whereas the value of the load resistance has been given as 8 kilo ohms. Now, rated value of the transformer is given, so the peak value can be calculated as we can write V2 peak, that is the secondary peak value of the voltage in the secondary winding, that will be equal to 24 volts AC divided by 0.707. Solving this, we can have V2 peak is equal to 33.94 peak voltage. Now, once we have calculated the peak voltage across the secondary winding, therefore, we can calculate the peak load voltage. And because the peak load voltage which we are interested to calculate, that will be after the diodes, therefore, we have to include a factor of 2 because this is a full wave rectifier. Therefore, we can write V peak load is equal to V2 divided by 2 minus 0.7. Once again, for your remembrance, I may take the opportunity to mention that 0.7 has been subtracted from this equation due to the reason that the diode which will be conducting is having a drop of 0.7 volts across it. Therefore, solving it, after putting the value of V2, we can have V peak load value is equal to 16.27 V peak. Now, we can also calculate the average voltage value for this particular circuit. Therefore, we can write V average is equal to 2V peak load divided by pi, or resolving 2 divided by pi, we can write V average is equal to 0.636 V peak load. Further solving it, and after putting the value of VL peak, we can have the average voltage value that will be equal to 10.34 volts DC. अब जबकि हमने
پیک لوڈ وولٹیج اور ایوریج وولٹیج ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیا ہے، لہذا ہم اومس لا کا استعمال کرتے ہوئے پیک لوڈ کرنٹ اور ایوریج کرنٹ فار دس پرٹیکولر سرکٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے اس عمل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ Now for currents, we can write I peak load will be equal to V peak load divided by load resistance. Now, after putting the value of the peak load voltage, we can write IL peak is equal to 16.27 divided by 8K. Resolving this, we can have the peak load current is equal to 2.03 milliamperes peak value. Similarly, we can make use of Ohm's law to find out the average current. Therefore, we write I average is equal to V average divided by RL. Putting up the value of V average and the load resistance into this formula, we can have the average current value equals 1.29 ملی ایمپیئرس۔ جس طریقے سے ہم نے ہاف ویو ریکٹیفائر میں نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر کو پڑھا تھا، اسی طریقے سے ہم فل ویو ریکٹیفائر میں بھی نیگیٹو فل ویو ریکٹیفائر بنا سکتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ سرکٹس میں نیگیٹو وولٹیجز درکار ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم نیگیٹو فل ویو ریکٹیفائر کا استعمال لا سکتے ہیں۔ وہ نیگیٹو وولٹیج حاصل کرنے کے لیے کچھ اور بھی طریقہ کار الیکٹرانکس میں مروج ہیں، لیکن کیونکہ یہ ٹاپک چل رہا ہے لہذا اس کی نسبت سے ہم نیگیٹو فل ویو ریکٹیفائر کو ڈسکس کریں گے۔ نیگیٹو فل ویو ریکٹیفائر میں جیسا کہ ہاف ویو ریکٹیفائر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈائیوڈ کی ڈائریکشن ریورس ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقہ سے نیگیٹو فل ویو ریکٹیفائر میں بھی ڈائیوڈز کی ڈائریکشن ریورس کر دی جاتی ہے۔ باقی اس کا آپریشن جس طرح سے پازیٹو فل ویو ریکٹیفائر کا تھا اسی طریقے سے پرفارم ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ پٹ میں پازیٹو فل ویو ریکٹیفائر میں ہمارے پاس پازیٹو پیکس حاصل ہوتی ہیں، جبکہ نیگیٹو فل ویو ریکٹیفائر میں ہمیں نیگیٹو پیکس حاصل ہوں گی، یعنی کہ نیگیٹو ہاف آف دا ان پٹ سائیکل ول بی تھرو فرام دا سرکٹ ویئر ایز دا پازیٹو ہاف آف دا ان پٹ سائیکل ول بی کنورٹیڈ ٹو دا نیگیٹو پارٹ ایٹ دا آؤٹ پٹ۔ باقی آپریشن جو بھی ہم نے پڑھا فل ویو ریکٹیفائر کے سلسلے میں بالکل وہی ہے۔ آئیے نیگیٹو فل ویو ریکٹیفائر کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ نیگیٹو فل ویو ریکٹیفائر، اف وی ریورس دا ڈائریکشنز آف دا ڈائیوڈز ایز کمپیئر ٹو دا پازیٹو فل ویو ریکٹیفائر وی ول ہیو اے نیگیٹو فل ویو ریکٹیفائر as shown in this figure. Now from the figure you can clearly see that the directions of the diode has been reversed. That is, the arrows of the diodes are pointing towards the secondary winding of the transformer, and also this figure is showing the output waveform which will result from this circuit. And from this output waveform, we can observe that all the peaks which are appearing at the output, they are in the negative region of the graph. That is, we are getting negative peaks only, though they are attached to each other side by side, and there is no gap for 0 volt reference. The main difference between the positive and negative full wave rectifier are the direction that the diodes are pointing and the polarity of the output voltage. The analysis of the negative full wave rectifier circuit is same as negative half wave rectifier circuit. مطلب اس کا یہ ہوا
कि जब हम नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट से मुतल्लिक एनालिसिस या फिर कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो उसमें भी हम वही तरीकाकार अपनाएंगे जो हमने नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर से मुतल्लिक अपना रखा था। यानी कि तमाम फार्मूले जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो हम फुल वेव यानी पॉजिटिव फुल वेव रेक्टिफायर से मुतल्लिक इस्तेमाल कर सकेंगे और आखिर में जो हमारे पास रिजल्टेंट या फिर रिजल्टिंग वैल्यूज अवेलेबल हो जाएं उनको हम नेगेटिव साइन के साथ शो ऑफ कर देते हैं और इस तरीका से हमारा एनालिसिस नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफायर से मुतल्लिक तय पा जाता है। आइए नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफायर के ऑपरेशन को स्लाइड पर देखते हैं। नाउ दिस सर्किट शोज a negative full wave rectifier, whereas the transformer which is being used is a center tap transformer and both the diodes has been reversed with respect to their directions. That is, the arrows of both the diodes are pointing towards the secondary winding of the transformer. If we consider that we are applying a sinusoidal waveform at the input of this circuit, then once again, because we are dealing with the center tap transformer, therefore, at the two extreme terminals of the secondary winding, whatever signal we will be getting, that will be out of phase by 180. Therefore, both the signals with respect to each other, they will be out of phase by 180 degrees. Hence, if for example, the signal which is appearing at the cathode terminal of D1 that is having a positive peak, then at the same time if we attach a scope or some other instrument at the cathode terminal of the D2, that will show off a positive peak and vice versa. Therefore, during the positive half cycle at the input, diode D1 will be reversed bias or it will be considered as an open circuit. And because the two terminals, extreme terminals of the secondary winding are out of phase, therefore, at the same time, the signal which will be observed at the cathode terminal of the diode D2, that will be having a negative peak. Therefore, it will force the diode D2 to go into forward bias region, or in ideal case it will be considered as a short circuit or conducting diode. Therefore, the negative half of the input signal will be observed at the output across the load resistance. During the negative half cycle of the input voltage, diode D1 will be conducting, whereas the cathode terminal of the diode D2 will be observing a positive peak. Therefore, D2 will go into cutoff, or it will start behaving as an open circuit. Hence, another negative peak will be shown at the output across the load resistance in case of ideal diode. Therefore, at the output, two negative peaks will be observed against one complete cycle at the input of this circuit. जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पीक इनवर्स वोल्टेज को कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से हम फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में भी पीक इनवर्स वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। फर्क सिर्फ वही है कि जिस तरीके से हम वी पीक और वी एवरेज को इस्तेमाल करते हुए 2 के फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें भी 2 के फैक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा। जब हम पीक इनवर्स वोल्टेज का जिक्र करते हैं तो इस टर्मिनोलॉजी में ही ये पिन्हा है कि दिस इज द वोल्टेज जब कोई भी डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रही होती है, और आपको मालूम है कि जब कोई डायोड रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट कर रही हो तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज एन ओपन सर्किट, और जब
کوئی ڈائیوڈ اوپن سرکٹ کے طور پر بیہیو کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکٹ میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا ہوگا، لہذا لوڈ ریزسٹنس کے اکراس ہمیں پوٹینشیل ڈفرنس جو مہیا ہوگا دیٹ ول بی اکول ٹو 0 volts، ویئر ایز ڈائیوڈ کے ٹرمینلز کے اکراس، یعنی کہ جو ڈائیوڈ ریورس بائس میں آپریٹ کر رہی ہے اس کے ٹرمینلز کے اکراس ہمیں کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ڈفرنس حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی پوٹینشیل ڈفرنس کو ہم پیک انورس وولٹیج کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے پیک انورس وولٹیج سے متعلق کچھ پوائنٹس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں۔ پیک انورس وولٹیج: when one of the diode in a full wave rectifier is reverse biased, the voltage across it is approximately equal to V2. The peak load voltage supplied by the full wave rectifier is equal to the 1/2 of the secondary voltage V2. Therefore, the reverse voltage will be twice the peak load voltage. Hence, we can write by formula PIV in case of full wave rectifier equals to twice V peak load. Since the peak load voltage is half the secondary voltage, we can also find value of PIV as PIV is equal to V2 peak. یعنی کہ جب ہم نے PIV کو ود ریسپیکٹ ٹو پیک لوڈ وولٹیج کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو اس میں ٹوائس دا ویلو آف وی لوڈ پیک، اور جب ہم نے سادہ طریقے سے سیکنڈری پیک وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو اس میں 2 کے فیکٹر کی انوالومنٹ کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ اب جبکہ ہم نے پیک انورس وولٹیج کے لیے فارمولا کو دیکھا، لیکن یاد رہے کہ اس فارمولا میں ہم نے ڈائیوڈ کا جو کیس کنسیڈر کیا ہے آئیڈیل ڈائیوڈ کا کیس ہے، یعنی کہ ہم اینی وولٹیج ڈراپ اکراس دا ڈائیوڈ کو اگنور کر رہے ہیں۔ جب ہم پریکٹیکل ڈائیوڈ کا کیس دیکھیں گے تو اس میں اگر سلیکان ڈائیوڈ استعمال کی گئی ہو تو اس کے اکراس لامحالہ طور پر ہمیں 0.7 وولٹ کا ڈراپ کنسیڈر کرنا پڑے گا، یعنی کہ جب ہم PIV کو کنسیڈر کر رہے ہوں گے تو اس میں سے -0.7 کا فیکٹر دیکھا جائے گا۔ When calculating the PIV in practical diode circuits, the 0.7 drop will also be taken into consideration. In the figure, when D1 is on and will have a voltage drop of 0.7, since D1 is in series with D2, the PIV across D2 will be reduced by the voltage across D1. مطلب اس کا یہ ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن کو دور کرتا چلوں، ایک طرف تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیک انورس وولٹیج ہے، یعنی کہ یہ وہ وولٹیج ہے جو ڈائیوڈ کے اکراس اس وقت میئر کی جائے گی جب یہ ڈائیوڈ ریورس بائس میں ہوگی، تو پھر ہم 0.7 کا ڈراپ کس لیے کنسیڈر کر رہے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ ہم فل ویو ریکٹیفائر کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اور فل ویو ریکٹیفائر میں ایٹ اے ٹائم ایک ڈائیوڈ ریورس بائس ہوتی ہے جبکہ دوسری ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوتی ہے، لہذا جو ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوتی ہے اس کے اکراس 0.7 کا وولٹیج کا ڈراپ لامحالہ طور پر آئے گا، اور اسی ڈراپ کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ وہ وی پیک میں سے کم ہو کر ریورس بائس ہوئی وی ڈائیوڈ کے اکراس میئر کیا جائے گا، لہذا ہم پیک انورس وولٹیج کے فارمولا میں 0.7 کی سبٹریکشن کرتے ہیں۔ Therefore, we can write the equation for peak inverse voltage as PIV is equal to
V2 peak, or this is the peak voltage from the secondary of the transformer, minus 0.7. This gives a more accurate PIV voltage for a full wave rectifier circuit. This slide shows a comparison between a half wave rectifier circuit and a full wave rectifier circuit. Looking onto the network for the respective rectifiers, we can see that for half wave rectifier only one diode has been used, whereas in case of full wave rectifier 2 diodes are being used. Difference in transformers may also be observed, that in half wave rectifier a straightforward transformer or the simple form of the transformer has been used, whereas in case of full wave rectifier a center tap transformer is being used. Now looking upon the output waveforms from the respective circuits, for the half wave rectifier we can see that only peak values at the output are observed, whereas these peak values are separated by a zero voltage level, which is the gap is equal to the negative half of the input cycle. Also, looking on to the output from the full wave rectifier, we can see that there is no 0 volt or the separation between the positive peaks which can be observed. Rather, all the positive peaks are consecutive. This is due to the reason that 2 diodes are conducting alternatively during the respective half cycles at the input of the circuit. Also, peak output voltage have some differences. So in case of half wave rectifier, the peak output voltage can be given as, in case of practical diode, V2 peak minus 0.7 volts. And in case of full wave rectifier, the peak output voltage will be V2 peak divided by 2 minus 0.7 volts. Similarly, DC output voltage will have some differences. Therefore, the peak load voltage is divided by pi in case of half wave rectifier. However, in case of full wave rectifier, the DC output voltage will be double the V peak load voltage divided by pi. And finally, the peak inverse voltage for the half wave rectifier will be equal to V2 peak, whereas the peak inverse voltage for the full wave rectifier will be V2 peak minus 0.7 volts. इससे अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें सर्किट का जो डिफरेंस होता है उसको लेते हैं। फुल वेव ऑर्डिनरी रेक्टिफायर यानी कि जिसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया था वो हम पढ़ चुके हैं, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर या फिर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें सादा किस्म का ट्रांसफार्मर स्ट्रेट फॉरवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर जो हमने अभी इस लेक्चर में पढ़ा उसमें 2 डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में 4 डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन डायोड्स को इस तरीके से लगाया जाता है कि ये डायमंड की शेप में एक ब्रिज बना देते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में क्योंकि हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा हमारे पास अक्रॉस द
terminals of the secondary winding as compared to center tap transformer ज़्यादा वोल्टेज हासिल हो जाती है, और इस तरीके से हम ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां हमें ज़्यादा वोल्टेज डीसी की सूरत में दरकार होती है। इसका दूसरा फायदा यह है कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नॉर्मली कीमत में ज्यादा होते हैं जबकि सादा ट्रांसफार्मर सस्ते होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इसकी कॉस्ट में एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर इजाफा हो जाता है, क्योंकि उस रेक्टिफायर में हम 2 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं जबकि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में 4 डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में हमें फेज एंगल का ख्याल भी नहीं रखना पड़ता, बल्कि हम आम तरीके से इसके एनालिसिस को देख सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आइए फॉर्मली स्लाइड पर देखते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। द ब्रिज रेक्टिफायर is the most commonly used full wave rectifier circuit for several reasons. Number 1, it does not require the use of center tapped transformer and therefore can be coupled directly to the AC power line if desired. Number 2, using a transformer with the same secondary voltage produces a peak output voltage that is nearly double the voltage of the full wave center tap rectifier. This results in the higher DC voltage from the supply. Now, this slide shows the circuit for a full wave bridge rectifier circuit. From the connections of the 4 diodes, we can observe that if we have to make a bridge rectifier connection, how we can proceed. Normally, these bridge rectifiers are available onto the market in the form of a packaged IC. However, sometimes we need to create a bridge rectifier using our own arrangement of individual diodes. Now, you can observe that diode D3 and D4 are sharing their cathode terminal between each other, and also diode D1 and D2 are sharing the anode terminal of each other. Once these connections has been established, then we can make sharing between the diode D2 and D3 as the opposite signs, and similarly the opposite terminals of the diode D1 and D4 will be shared in between. As far as the polarity of the output voltage is concerned, that will be obtained across the 2 cathode terminals of the diode D3 and D4 and the 2 anode terminals of the diodes D1 and D2. However, as the diode D1 and D2 are sharing the positive terminals, therefore, from this common terminal, we will be having a negative voltage level, whereas a positive reference will be obtained from the 2 diodes cathode terminals where they are sharing, that is, the sharing of the terminals between the diode D3 and D4. Therefore, we can remember in a way that where the 2 negative terminals of the diodes are connected, that point will be showing off a positive level, and where the positive terminals of the 2 diodes are shared or connected, that
point will be showing us a negative voltage level. As far as the operation of the bridged rectifier circuit is concerned, it will be straightforward as we have been doing in case of half-wave and full-wave rectifier circuits. The only difference will be that at a time, two of the diodes will be conducting, whereas the other two of the diodes will be operating in the cutoff mode. And the easiest way to understand the operation of the bridge rectifier circuit will be to consider the diodes as open circuit which are in cutoff mode, and consider the diodes which are in forward mode as the short circuit. Therefore, we can establish the physical analysis of the bridge rectifier very easily. Let's see on to the slide how these diodes are operating under the sinusoidal waveform applied at the input of the circuit. The bridge rectifier shown in the figure consists of 4 diodes and a resistor. The full wave rectifier produces its output by alternating the circuit conduction. So from this slide, we can observe that at the input of this bridge rectifier circuit, we are supplying a sinusoidal waveform. During the positive half cycle of the input waveform, the diode D3 will be conducting, whereas when we are having a positive peak at the edge of the diode D3, we will be observing a negative sign at the bottom terminal of the secondary winding. Therefore, this will force the diode D1 to conduct as well, whereas due to the pressure of the positive half cycle, that is which is forwarding the diode D3, at the same time the diode D2 will be reversed bias. Hence, it will behave like the diode D2 no more exists into the circuit. Similarly, due to the negative sign on the other terminal of the secondary winding, the diode D1 will be forward biased, whereas this will force the diode D4 to operate into the cutoff region. Therefore, at the load resistance which is connected at the output of the bridge rectifier, we will observe a peak half cycle as compared to the sinusoidal waveform applied at the input of the circuit. Similarly, during the negative half cycle of the applied input sinusoidal waveform, the top terminal of the secondary winding will force the diode D2 to go into conduction. Similarly, the bottom terminal of the secondary winding will force the diode D4 to go into conduction as well. At the same time, the negative at the top terminal of the secondary winding will be forcing the diode D3 to go into cutoff. And similarly, diode D1 will be operating into the cutoff region. Hence, once again, across the load resistance, we will observe another positive peak at the output. The dotted lines in both of these figures, figure A and figure B, shows the flow of current when the diodes are conducting. अब जबकि हमने फिगर पर आपको वर्बली
برج ریکٹیفائر کے آپریشن سے متعلق بتا دیا ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو فارملی سلائیڈ پر لیتے ہیں کہ اس کے آپریشن کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. بیسک سرکٹ آپریشن بٹوین دا ٹو ڈائیوڈز وین ون از آن اور ان ادر ورڈز conducting, the other is off, or in other words it is non-conducting, and vice versa. The bridge rectifier works basically in the same way. The main difference is that the bridge rectifier alternates conduction between two diode pairs. When D1 and D3 are on, D2 and D4 are off, and vice versa. This circuit operation is illustrated in the figure. The current direction will not change in either condition. اب جبکہ ہم نے برج ریکٹیفائر سے متعلق اس کا آپریشن سمجھ لیا ہے کہ یہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، ہم اس کی مختلف ویلیوز یعنی کہ وولٹیج اور کرنٹس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. طریقہ کار وہی ہوگا، لیکن اس میں صرف یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ارلیئر ریکٹیفائر سرکٹ جو کہ فل ویو میں تھا، اس میں ایٹ اے ٹائم ایک ڈائیوڈ کنڈکٹ کر رہی تھی، جبکہ برج ریکٹیفائر سرکٹ میں ایٹ اے ٹائم دو ڈائیوڈز کنڈکٹ کر رہی ہوں گی. لہذا جب ہم پریکٹیکل ڈائیوڈ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اکراس وولٹیج ڈراپ کو منہا کرتے ہیں، تو برج ریکٹیفائر سرکٹ میں کیونکہ دو ڈائیوڈز کنڈکٹ ایٹ اے ٹائم کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں ان کے ڈراپ کو بھی 2 سے ضرب دینا پڑتی ہے. یعنی کہ عام فل ویو ریکٹیفائر میں ہم نے 0.7 کو پیک ویلیو میں سے سبٹریکٹ کیا تھا، جبکہ برج ریکٹیفائر کے استعمال کے وقت ہم 1.4 وولٹس کے ڈراپ کو پیک ویلیو میں سے منہا کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے پاس اس کے کنورس، کیونکہ سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر میں ایک وولٹیج ڈیوائڈر کی شکل آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو وولٹیج پیکس حاصل ہوتی ہیں وہ ہاف آف دا سیکنڈری وولٹیج ہوتی ہے، جبکہ برج ریکٹیفائر میں ہمیں پوری پیک وولٹیج میسر آتی ہے جو بھی سیکنڈری وائنڈنگ کے ٹرمینلز کے اکراس ہوتی ہے. آئیے وولٹیج اور کرنٹس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے مختلف فارمولاز کو ڈرائیو یا پھر دیکھتے ہیں. کیلکولیٹنگ دا لوڈ وولٹیج اینڈ کرنٹ ویلیوز. دا فل ویو ریکٹیفائر ہیز این آؤٹ پٹ وولٹیج equal to the 1/2 of the secondary voltage. The center tapped transformer is essential for the full wave rectifier to work, but it cuts the output voltage to half. کیونکہ سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر فل ویو بیسک ریکٹیفائر سرکٹ میں استعمال کیا گیا ہوتا ہے، اور سینٹر ٹیپنگ کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈری وائنڈنگ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لہذا ہمارے پاس ود ریسپیکٹ ٹو دا سینٹر ٹیپنگ جو وولٹیج حاصل ہوتی ہے وہ وولٹیج ڈیوائڈر رول کی روح سے ہاف ہو جاتی ہے، اور اسی بات کو اس سلائیڈ پر بتایا گیا تھا. The bridge rectifier does not require the use of center tap transformer. Assuming the diodes to be ideal, the rectifier will have a peak output voltage which can be written as V peak load will be equal to V peak secondary or V2 peak in case of ideal diode. When calculating the circuit output values, we will get more accurate results if we take the voltage drop across the two conducting diodes into account. To include these values, we will use
the following equation. That is, we can write V peak load is equal to V2 peak minus 1.4. As we have told you earlier on that the factor of 1.4 is due to the conduction of two diodes at a time. Therefore, the 1.4 volts represents the sum of diode voltage drops. इसके बाद हम एक एग्जाम्पल को हल करने जा रहे हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ पीक लोड वोल्टेजेस को कैलकुलेट करना है और सर्किट जो हमें दिया गया है वो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का है. इस सर्किट में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को सर्किट ही में मेंशन कर दिया गया है और हमें उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी डिजायर्ड कैलकुलेशंस को हासिल करना है. आइए इस एग्जाम्पल को स्लाइड पर देखते हैं. डिटरमिन द डीसी लोड वोल्टेज एंड करंट वैल्यूज for the circuit shown in this figure. Now in this figure we have been provided with the secondary RMS voltage value which is given as 12 volt AC. A bridge rectifier circuit has been connected to the secondary winding of the transformer and the load resistance has been connected at the output of the bridge rectifier circuit. With the 12 volt AC rated transformer, the peak secondary voltage is found as V2 peak is equal to 12 divided by 0.707. We are using the same formula as we have been using in case of half wave or full wave rectifiers, because when we are calculating the secondary peak value, that is still before the involvement of the diodes into the circuit. Therefore, solving this, we can have the peak value for the secondary voltage as V2 peak is equal to 16.97 peak voltage. The peak load voltage is now found as. Now, because we are already going to calculate the load peak voltage, and that is after the operation or the involvement of the diodes into this circuit, therefore we will be using the particular formula which we have just established for the bridge rectifier circuit. Therefore, we can write V peak load is equal to V2 minus 1.4. Putting up the value of V2 peak, we can have V peak load is equal to 15.57 V peak. Now, the DC load voltage is found as V average is equal to 2 V peak load divided by pi. That will be equal to 31.14 divided by pi. That will be equal to 9.91 volts DC. Finally, the DC load current is found as I average is equal to V average divided by RL. Now, the value of the load resistance has been given onto the circuit as 12 kilo ohms. Therefore, putting up the value of the average voltage and the load resistance using Ohm's law, we can write I average is equal to 9.91 divided by 12K. Therefore, the average current will be equal to 825.8 microamperes. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने फुल वेव रेक्टिफायर, उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ करंट और वोल्टेज वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखा और उसके साथ ही हमने एक नई किस्म का फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा. ब्रिज रेक्टिफायर का ऑपरेशन हमने आपको बताया कि किस तरीके से दो डायोड्स एट ए टाइम कंडक्ट करती हैं और दो डायोड्स एट ए टाइम कट ऑफ में ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करती रहती हैं.
اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ڈائیوڈ کو جوڑنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور برج پر جو ہم آؤٹ پٹ وولٹیج میئر کرتے ہیں اس میں کون سے پوائنٹ پر ہم پازیٹیو اور کون سا پوائنٹ نیگیٹو ریفرنس مہیا کرتا ہے. ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ برج ریکٹیفائر سرکٹ جب آپ جوڑ لیتے ہیں تو جہاں پر دو ڈائیوڈز ایک دوسرے کو کے کیتھوڈ ٹرمینل کو ملتی ہیں وہ آپ کا پازیٹیو ریفرنس ہوتا ہے، اور جہاں دو ڈائیوڈز ایک دوسرے کے اینوڈ ٹرمینل کو شیئر کرتی ہیں وہ آپ کا نیگیٹو ریفرنس ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ برج ریکٹیفائر سرکٹ میں کس طریقے سے پیک انورس وولٹیج کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس جو ریکٹیفائر آؤٹ پٹس ہوتی ہیں ان کو نیئرلی ڈی سی میں کس طریقہ کار سے کنورٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈائیوڈ کے استعمال سے متعلق کچھ اور ٹاپکس کو بھی اگلے لیکچر میں دیکھا جائے گا. ایک بات اور پھر ذہن نشین ایک مرتبہ پھر کرواتا چلوں کہ آپ کوئی بھی سیمولیشن پیکیج سافٹ ویئر پیکیج لے کر اس پر انہی سرکٹس کو بنا کر اور اپنی کیلکولیٹڈ ویلیوز کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھیں تو آپ کو سرکٹ کو سمجھنے میں اور اس کے انالیسس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی آسانی رہے گی. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.